हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैलेंजर्स। तो पिछले क्लासेस में मैंने जो भी करवाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर। तो आज हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द लास्ट टू क्लासेस। ओके, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम चार्ज। सो वी ऑलरेडी नो दैट Q is equal to NE, where Q is the charge, N is the number of electrons and E is charge on one electron. Okay, so here you have to find out number of electrons, that is N. All right, so N is equal to Q by E. So what is the charge? Charge is 1 coulomb divided by E. What is the charge on 1 coulomb? It's always fixed. Okay, sorry, 1 electron. एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is fixed. It is the fixed value. Okay, now just leave this 10 to the minus 19. अगर 1 by 1.6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.625. ओके, एंड 10 to the power minus 19 डिनोमिनेटर से जब भी न्यूमरेटर जाता है तो ये नेगेटिव साइन क्या होता है? चेंज आता है, इट बिकम्स प्लस. सो इट बिकेम 10 to the power 19. Now to write in the standard form or standard notation, point should always be there in just after the first whole number, or you can say first natural number. तो 6 के बाद होना चाहिए पॉइंट, तो 6.25 into 10 to the power how much? टेल. जब भी पॉइंट राइट शिफ्ट होता है तो यहाँ माइनस करते हैं. ओके, सो हाउ मेनी डिजिट्स इट इज शिफ्टिंग? राइट, 1 digit. दिस इज समथिंग फ्रॉम मैथ्स. ओके, so when you are shifting 1 digit, you have to subtract 1 from here, so it will become 10 to the power 18. So the value of N is equal to 6.25 into 10 to the power 18. So this is your answer. Okay, so this we only have to do. So the previous question which I did was, that was also in text question from NCERT, in text 12.1, question number 3. So now this one is in text 12.2, question number 3. How much energy is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery? So here potential difference is given, that is 6 volt, or you can say voltage of the battery is given, and through each coulomb means charge is given 1 coulomb, and you have to find energy. So what is W? Energy wasted in carrying unit coulomb charge, isn't it? Or you can say work done in carrying unit coulomb charge. So V is equal to W by Q. So W is equal to V into Q. So V is 6 volt and Q is 1 coulomb. So work done is equal to 6 joule. That's it. Simple. Okay. Now we'll move on to the next question. Next question is from NCERT exercise question number 8. When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. This means milliampere in the circuit. Find resistance. So we can apply Ohm's law here. We all know that V is equal to IR, and we have to find out here what is given. V is given, current I is given, and we need to find out R. So resistance is equal to V by I. So what is V? 12 by, what is this? 2.5 milli means 10 to the power minus 3 ampere. So what can you do? So 120 by 25 into 10 to the power 3, you can write here. So 5 4 is 20 point. So 4.8 into 10 to the power 3 ohm. This is only your answer. All right. So this is all about very few numericals I have discussed here. Please do write in the comment section, or please tell me your doubts in the comment section. Whatever particular numerical which you are not able to solve, you can just give it, write it down in the comment section, or you can just write the question number in the comment section. So I'm going to solve it in a separate video for that. Okay. So for your simple understanding, I just solved few of the questions. Now we are going to do the next very, very important part of this chapter, that is series and parallel connection. Okay. So series and parallel.
सो व्हेनेवर वी आर डूइंग कनेक्शन इन अ सर्किट, जब भी हम सर्किट में कनेक्शन करते हैं, जैसे अगर बल्ब लगाना है या फैन लगाना है या कुछ भी, तो उसमें द एप्लीकेशन इज दिस वन ओनली इज अप्लाइड. ओके, but before that we will first see what is series connection and parallel connection, and many places parallel connection is also done, so both are important for you to understand. अगर हमने बैटरी लगाया और इस तरह से कनेक्शन किया, ओके, अगर हम दो रेजिस्टेंस लगाते हैं इस तरह से, ओके, सर्किट में, and then suppose this is R1 and R2, this is also R1 and this is R2. यहाँ पे हमने दो रेजिस्टर लगाया है, R1 R2 इस तरह से and R1 R2 इस तरह से. थोड़ा डिफरेंट लग रहा है देखने में, ओके, इट्स वेरी विजिबल, क्वाइट क्लियर कि दोनों डिफरेंट कनेक्शन है, ओके. और यहाँ हमने इसे पोटेंशियल डिफरेंस दिया V, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V. तो हमारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा, इट विल करंट फ्लो फ्रॉम हियर दिस वे, ओके. सो करंट I will flow here, same current I will flow through this resistor also, isn't it? So here what you can say that in this type of connection I is same. All right, now let's take out current from here. Current will move from here to here. यहाँ आने के बाद करंट क्या हो जा रहा है, डिवाइड, ओके, क्योंकि यहाँ जाएगा I1, I1 current will pass through R1 and I2 current will pass through R2. Now what about the potential difference? यहाँ potential difference है different. Why? इस रेजिस्टर R1 रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी ऑल नो ना कि V इज इक्वल टू आई आर. तो R1 से पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, आई R1 और R2 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, अक्रॉस R2 इट विल बी आई R2. सिंस R1 एंड R2 इज नॉट सेम, R1 R2 सेम नहीं है, देयरफॉर V1 इज नॉट इक्वल टू V2, है ना. Potential difference across V across 1, this resistor is IR1 by Ohm's law, and potential difference across this one R2 resistor is IR2. तो R1 R2 सेम नहीं है तो V1 V2 सेम कैसे हो सकते हैं. So here we can deduce that potential difference is not same across in the series connection. ठीक है. Now here in this case potential difference यहाँ V है, ओके, तो इसके अक्रॉस यहाँ 0 है, ओके. So here you can say that current I is different current is flowing. ठीक है. यहाँ का वायर देखो, यहाँ किससे जुड़ा है, V पोटेंशियल डिफरेंस से, और ये भी V से जुड़ा है, और ये वायर यहाँ ये रेजिस्टर किससे जुड़ा है, 0, और ये भी 0, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज V minus 0. सो यू कैन से दैट V इज सेम. So can you make the difference, make out the difference here? All right, now we will find out the how to find equivalent resistance between the two resistors, या फिर अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी दिए, 3 or 4 resistances are connected, okay, तो how to find out the equivalent resistance. All right, so since here current is same, V is different, so you can say that V equivalent is equal to V1 plus V2. All right, it means that I R equivalent is equal to V1 is I R1 plus V2 is I R2. All right, so I R equivalent is equal to I R1 plus R2. So I cancelled. So R equivalent is equal to R1 plus R2. So this is only the formula for finding out the
series, अगर 3-4 रहेगा resistances, if we connect more resistors, okay, so it will be R1 plus R2 plus R3 plus R4 and so on. So you can write here plus Rn, n numbers जितने भी रहेंगे, जितने भी आप चाहें resistors connect कर सकते हैं. So this is for the series connection. Okay, now for parallel, so for parallel we know that current is different and potential difference is equivalent, same. So I equivalent is equal to I1 plus I2. So what is I? From Ohm's law we all know that V is equal to IR. तो I क्या हो जाएगा? I V by R हो जाएगा ना? So it is V by R equivalent is equal to V by R1 plus V by R2. We are taking VV in all cases. Why? क्योंकि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वही ये दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस भी है. ओके, R1 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है और यहाँ मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन दिस पैरेलल सर्किट. ओके, सो V by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V हमने कॉमन ले लिया, इट बिकेम 1 by R1 plus 1 by R2. V कैंसल्ड, so 1 by R equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 or 1 by Rn. So this is the formula for finding out the equivalent resistance in parallel. तो I think now it is clear कि जब भी सेम करंट फ्लो करेगा हमेशा करंट फ्लो करा के देखें. ओके, फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल. तो क्योंकि बैटरी के बिना तो करंट फ्लो नहीं करेगा. ओके, सो करंट अगर सेम है इट मीन्स इट इज सीरीज, सो यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. एंड करंट अगर डिवाइड हो जा रहा है इस तरह से इट मीन्स इट इज पैरेलल एंड यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. So this much only for today's class, children. Series and parallel, I hope it is clear. In the next class we will solve some circuit questions related to the series and parallel because it's very important from your exam point of view. Okay, so till now if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel because it's I'm going to come up with many more videos in all the subjects of science. Thank you.